Hey guys, it's Gayle. Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, hi, I'm Gayle and I'm a Filipina. Okay, so for today's video, I will be showing to you guys the process of how I transform or how I redo my study table. Yes, I know most of you guys or most of us will undergo the online class. So today, I will be showing to you the process on how I transform it into a new one kasi yung dati kong study table is so messy, napakagulo. First off, I will be showing to you guys how my table or study table before. So here's the clip. But anyways, ang table ko noon is DIY din siya yung first table ko. And then, nag-transfer ako dito sa room na to. Renovate ko or like transform ko tong room na to. This was actually my kuya's room pero nagpalit kami, doon na sila sa kabila. But kapag nagbabakasyon sila, dito sila sa kwarto ko and doon ako sa kabila. Share ko lang. Nagpagawa ako kay Papa ng table or like DIY din namin tong table na to. Kinuha lang namin yung stand, like, alam mo yung foldable na stand ng table? Yun yung kinuha namin kasi nasira na yung mismong table niya. And pinalagyan ko lang sa kanya ng, ano ba yun? Yung plywood. And pinatuan ko lang siya ng tiles. And yung tiles na yon is sobra namin sa pagpapagawa ng aming lababos. Nilagyan ko siya ng wallpaper para naman may ka-accent or like may kabuhay-buhay yung color niya kasi yung color ng tiles is dark, like maroon siya. Nagmix yung maroon and brown and parang siyang marble style but ayoko nung style niya and kulay niya, so nilagyan ko siya ng wallpaper. By the way guys, tong mga to or like yung mga design or yung mga ilalagay ko dito sa mga study table ko are recyclable and DIYs. So anyways, next DIY is the eto. The organizer, hanging organizer ba itong mga tawag dito? Nagpagawa ko kay Papa ng ganito. Actually, matagal ko na talagang gustong magkaroon ng ganun kasi I'm a fan of Pinterest and nakakita ako yung mga study table designs. Just put some plants there and also the letter G. Carton to guys. Carton to and binili ko lang siya for 39 pesos I think. And yung katabi ng letter G doon is yung triangular pouch ko and gift yun ng aking teacher nung debut ko. So yes. And sa lower part ng aking organizer, nilagay ko lang doon yung Polaroid camera ni Mama and also nilagyan ko lang siya ng mini jar doon yung katabi ng Polaroid camera. Kinuha ko yun sa lolo ko. And also I made this little triangle holder there. Gumawa ako ng triangular holder na ilalagay ko doon and yung ginawa ko is yung mga nagputulan lang namin ni Papa nung gumawa kami ng mismong table ng aking table. So, yan. Nilagari ko lang dun sa kanyang gitna. And, yun, meron akong holder. Okay, so the next DIY is this hanging Polaroid choo-choo.
na ginawa ko. Yung ginamit ko dito are yarn, DIY Polaroid pictures, and also thumb. Okay, so the next DIY is my grid organizer. My grid organizer is different from metals or like yung mga brochure or newspaper made. Karaniwan kong nakikita dito sa YouTube or also sa Pinterest is metal siya or like DIY na yung na-roll na brochures or newspapers. But for me, I used yarn. And naglagay lang ako ng thumbtacks doon and I formed like rectangle one and tinali ko lang yung mga yarn. Okay, so next na ginawa ko is nilagay ko yung jar ko and nilagyan ko lang siya ng rolled brochure. And actually, yun dapat yung gagawin kong grid organizer ko, pero I go with the yarn. So, nilagay ko lang siya sa vase ko and I think it's good naman for my table. And also, I put my tumbler there para naman hindi ka natatayo-tayo kapag nauuhaw ka para uminom ng tubig, diba? Also, my wifi. Nilagay ko din yung notebook ko dito, yung malaking notebook ko and also the small one. And naglagay lang ako ng cup doon para lalagyan ng aking mga stationaries, salamin ko doon. Also, I put my iPad there. Yes, that's it for my study table, I think. Okay, so I missed something. I didn't mention my chair. So, itong chair ko is from our kusina. Kinuha ko siya kasi kapag monoblock lang yung mga ginagamit ko, bitin siya sa akin. And this one is so helpful kasi medyo mataas siya and pwede mo siyang lagyan ng unan. So, yeah. And by the way, lilagyan ko din siya ng maliit na pillow, which is this one. Mickey Mouse as my comforter. So, that's okay, so I was editing my video and I just realized na wala pala or na-delete pala yung aking outro, so I'll just end it here. Thank you for watching, guys. I hope you enjoyed. I hope yung video na to is nakatulong sa inyo para gumawa ng mga DIY. And yeah, thank you for watching and see you on my next video. Bye!